Should I make you a host, or I would because you will share this presentation, right? Yes, that is correct. I have a few slides that I would like to share, and if you could make me host, I'd love to share these slides with you. Yes. Okay. Okay, I think I did. Okay, one moment, please. I'll just check if I can. Also, I'm live streaming on YouTube. Is it okay for you? Oh, sorry? I'm live streaming on our YouTube channel. Is it okay for you? Yes, that. Okay. Wow, a great opportunity. Okay, yes, that'll be perfect. Thank you. Okay. I guess also because the problem with the link, I guess most of the students cannot join, but we're gonna send them the record later on. I see. Okay. Okay. Yes. Can everyone see the slides right now? Yes, and also I would like to explain that we're gonna make some translations. Okay, so after you give some information, if you would give us some time for the translation, we would really appreciate that. Okay. Sure, sure. Okay, of course. Yeah. So then, without any further ado, I'll start my presentation, if it's okay. Yeah. Okay, all right. So first of all, thank you for waiting, and welcome to the seminar. And it's a great opportunity to meet you all. My name is Shin Jae-young from the Center for International Education of Sejong University. And within this presentation, I'd like to introduce you all to the Korean language program that we can provide, and answer some questions that you might have during this seminar. So first and foremost, it's a great honor to talk to you all. Merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi Batuhan çevirmeye yardım eder misin lütfen? Evet tabii internetim biraz kötü, o yüzden videoyu kapattım. Yettiğince çevirmeye çalışacağım. Öncelikle çok mutlu olduğunu söylüyor kendisi. Mr. Shin, Korece dil programı hakkında bilgi vermeye çalışacak bize. Bugün Sejong Üniversitesi'nin Korece dil programını tanıtmaya çalışacak. O zaman başlayalım. Okay. You can continue. Yes. Okay. All right. Yeah, and within this presentation, I'd like to briefly introduce the Korean language program and share how we can apply for it and what kind of opportunities that students can have and what you can do after the language program, and then go on to answering your questions. Mm-hmm. I'm sorry, can I ask you one thing? I guess because you are a host, I cannot make a record. Can we please record this meeting? Yes, of course. One moment, please. Right. Yeah, it says it's recording. Thanks all a right. lot. Thank you. Okay. Okay. Yes. Then I'm translating once again to so other viewers can also hear that. Okay, sure. Mr. Shin bugün bize Korece Dil Programı'nı anlatmak için burada. Sejong Üniversitesi'nin Korece Dil Programı'ndan bahsedecek bize geniş kapsamlı olarak. Şu anda da ilk öncelikle bu Sejong Üniversitesi'nin Korece Dil Programı'na nasıl başvurulur, işte şartları nelerdir, nasıl işliyor süreç, ondan bize bahsedecek. Okay, you can continue. Okay. Right. And without any further ado, I'd like to introduce our Center for International Education and its Korean language program. Bir hemen direkt olarak bahsetmeye başlayacak. Mr. Shin bize bahsetmeye. Okay. All right. So to give a background explanation for how our institution was founded in March of 2008, and it inherited the spirit of King Sejong, promoting Korean language education to all people that are interested within it. King Sejong'un önderliğinde kuruluyor 2008 yılında. Bu özellikle Korece Dil Programı'nı ilerletmek, tanıtmak amacıyla da özellikle. Okay. All right, and within our institution, we run several programs, and the most representative one would be the Korean language program, which I am going to introduce today. Bunların içerisinde en öne çıkan Korece Dil Programı'nı tanıtacak bize şu an. Okay. Okay. And from a professional perspective, our institution has been ranked as one of the best language institutes in Korea with our highly qualified staff and its location where we are in the heart of Seoul.
being able to provide numerous programs and cultural experiences to all students that visit our institution. Ve şu anda Kore'deki en iyi dil enstitüsü olduklarını da aynı zamanda söylüyorlar. Seul içerisindeki. Bu şekilde devam. Okay. Okay. And most recently, we had our Malaysian centers open, and we have numerous agencies that we are currently connecting through. And in this case, we'd like to introduce East and West Education as one of our agencies that are cooperating to promote the Korean language program within multiple countries of the world, and in this case, Turkey. Hı hı. Aynı zamanda birçok yerle yine başka ülkelerle de işbirliği yapıyorlar bu konuyla alakalı ve Türkiye açısından da yine bizimle birlikte işbirliği yapıyor olacaklar Korece Dil Programı açısından. Okay. Okay. Oh, sorry. Sorry, there seems to be a slight problem with the slides. And all right, so I'd like to go on to introduce some of the qualifications we have before we go on to talk about how students can apply. So basically, first of all, we have highly qualified staff members within the Center for International Education. Hı hı. İlk öncelikle şöyle, Sejong Üniversitesi'nin gerçekten çok yüksek kalitede bu dil programını öğretebilmek için öğrencilere çok yüksek kalitede profesörleri var. İlk öncelikle bundan bahsediyor. Okay. Okay, and to give out more specific information, all of the instructors within the Korean language program are individuals that have expertise within their area of teaching by possessing certificates that have been acknowledged by the Korean government for Korean language education. Hı hı. Direkt olarak yani Korece Dil Programı'nı size öğretecek kişiler direkt olarak Kore hükümeti tarafından aslında sertifikalı bir biçimde sadece bu Korece dilini öğretmek için aslında tutulmuş kişiler oluyor. Bunun uzmanları oluyor yani direkt olarak bu kişiler tarafından siz eğitim alıyor oluyorsunuz. Okay. All right. And they also come from various backgrounds, not only regarding teaching, but also being directly involved within making the questions for the topic examinations and so on, providing a more richer background to the experience of all the staff members and instructors that we have in the Center for International Education. Hı hı. Sadece bunda da bitmiyor aslında yani bu özellikle öğretmenlerin birçok farklı çeşitli arka planları var. Bunun dışında yani sadece bu Korece dil eğitiminin dışında aynı zamanda TOPIK sınavına giren orada yani gözetmen olan hocalar da aynı zamanda oluyor bunlar. Ki yine aslında ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor bu da enstitünün. Okay. Okay, and along with this staff with richer backgrounds, we also have very prestigious partners such as such as East and West Education, who is hosting this seminar all over the world. Hı hı. Sadece çok fazla aslında partneri var bütün dünya üzerinde bu Korece Dil Programı'nda özellikle yine tanıtabilmek adına Korece öğrenebilmeleri açısından yine uluslararası öğrencilerin ve Türkiye'deki de özellikle East West Eğitim biz yani genel olarak tanıtıyoruz şu an bu seminerle birlikte. Okay. Okay, and the main reason why we pride ourselves in this network of agencies and partners is because we can provide customized support, local in language and support to all students that are interested in the Korean language program, no matter where they may be. Hı hı. Bu aslında direkt olarak yani her ülkedeki öğrencinin ihtiyaçları aslında değişiyor. Bu şekilde öğrencilerin ihtiyaçlarını net olarak belirleyip bu şekilde hem üniversitenin Korece Dil Programı'nda hizmet verebilmesi hem de bizim bu şekilde hizmet verebilmemizi sağlıyor. Okay. Okay, and with some of the qualifications like these, I'd like to go on to explaining more about our curriculum. Hı hı. Şu anda biraz da nasıl işliyor dersler ondan bahsedecek isteyen. Okay. Okay, and in total, we have 6 customized curriculums suitable for students with different needs regarding the Korean language.
Hı hı. 6 farklı seviye aslında var. Bu seviyeye göre yerleştiriliyorsunuz ve bunlara göre ayrılıyor aslında seviyeler. Okay. Okay. To explain, levels 1 and 2, as you can see on the slide here, are for students that pursue some basic knowledge, just maybe some ways to say hello, or just how on basic ways to introduce themselves. Başta öncelikle yani işte merhaba diyebilen öğrenci, yani en belli kelimeleri bilen öğrenciler biraz da katıldığı yine birinci seviye var. Okay. Okay. Levels 3 and 4 are intermediate classes, which aim for students that want to go to universities in Korea, that want to take classes in Korean and are preparing for intermediate or higher levels within the TOPIK examination. Üçüncü, dördüncü seviye aslında lisansa geçmek isteyen öğrenciler için, üniversiteye geçmek isteyen öğrencilerin sağlaması gereken minimum gereklilik ve artık advanced seviyeye, en gelişmiş seviyeye geçebilmek için de bir alt basamak olduğunu söyleyebiliriz. Okay. Okay. And further on, we have our advanced levels, which go for students that pursue intensive majors in Korean. For example, majors that specifically deal with the Korean language itself or have very intensive education done in the Korean language. Hı hı. Ve en sonunda da artık 5 ve 6. seviye var. Bu seviyelerde öğrenci artık gerçekten iyi biliyor hem Korece hem de ya bir alan üzerinde uzmanlaşmak istiyorsa bu seviyeyi okuyor ya da gerçekten daha öncesinde çok iyi bir çalışma yapıp bu seviyeye ulaşmış oluyor. Okay. Okay. So likewise, with our qualified staff and our overseas support, along with customized curriculums, we aim for the best education within the Korean language, and we try to recruit as many partners all over the world, along with the most talented students that are interested in learning Korean. Hı hı. Ve aslında işte hem yetenekli öğretmenlerin dışarıdan gelen destekle beraber ve yani bütün herkese aslında uyarlanmış, bütün uluslararası öğrencilere uyarlanmış bir curriculum'un yani müfredatla birlikte aslında Korece dil programında yeterliğe ulaşmanın sebeplerini oluşturuyor. Bunlarla birlikte rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Okay. Okay. So having done our introductions and, well, kind of ice breaking, I'd like to talk about our academic schedule. So we can clearly see here that we have 4 semesters per year done in the spring, summer, fall, and winter. Bütün yıllar içerisinde 4 adet kayıt dönemleri var. Bahar, yaz, güz ve kış olarak ayrılıyor. Okay. Okay. And there might be slight changes in the dates, for example, 1 or 2 days due to holidays, but basically this will be our academic schedule to come for this year and the next. Bu aslında çok fazla değişmiyor. Yani belki tatillerden dolayı ya da başka etmenlerden dolayı 1-2 gün oynayabilir ama bu 2 yıl içerisindeki ana takvim bu şekilde olacak. Okay. So we have a registration deadline because we need to accept the students' documents and go over their admission process so they can get a visa and enter Korea before the language program starts. Hı hı. Bir kayıt son tarihi var. Bu registration deadline denilen sekmeye de bakabilirsiniz. Burada hem bir son tarih oluyor ki bu son tarihten sonra hem öğrencinin evrakları ayarlanabilsin hem de vize sürecinde rahat bir şekilde öğrenci işte başlamadan önce bu Korece dil programına bu vize evrakları da ayarlanıp Kore'ye gidebilsin. Okay. Okay. And then before the semester actually begins, we have a placement test. So students that have actually studied Korean before can get allocated into higher levels within their very first semester. So they can achieve higher levels and higher proficiency in the Korean language as soon as possible. Hı hı. Bu ilk başlamadan önce tabii bir test oluyor ve o testin sonucuna göre ne kadar yüksekse seviye ona göre yerleşik başlıyor öğrenciler eğitime. Okay. Okay.
And we can assume that within each semester, students will be studying for approximately 3 months, but will basically go through about 10 weeks of Korean language education, which will be 200 hours. Hı hı. 3 ay boyunca bir dönem 3 aydan oluşuyor. Bu da yaklaşık olarak 10 hafta demek oluyor. Bu da 200 saatlik bir eğitime tekabül ediyor yaklaşık olarak. Okay. Mhm. So we will have classes from Monday to Friday, 5 times a week, 4 hours a day. 5 gün, haftanın 5 günü, 4 gün, günde 4 saat olmak üzere eğitim devam ediyor. Okay. Okay. And let's then go on to what kind of documents we need and how you can apply for the Korean language program in Sejong University. Hı hı. Ve şimdi de artık nasıl başvuru yapılır ve detaylar nelerdir onlara geçiyoruz. Okay. Okay. So first of all, we accept students through online applications within our homepage, which is within the URL address that I am providing to you now in the slide. Hı hı. Online başvuru ile kabul ediyorlar başvuruları. Linki de yine aynı zamanda slide üzerinde bulabilirsiniz. Okay. Okay. And in the case of documents, students will need to submit, first of all, a scanned photo of themselves to use in our student program and a copy of their passport. Hı hı. İlk olarak bir fotoğraf ve pasaport kopyası gerekiyor. Okay. Okay. And then they'll also need to provide, first of all, a graduation certificate and an academic transcript from their high school or above. Hı hı. Ve ikinci olarak da diplomanızın olması gerekiyor. Minimum olarak lise ve aynı zamanda transkript gerekiyor. Noter onaylı ve apostilli bir şekilde. Okay. Mhm. Also, and as Mr. Batuan mentioned, we need to have those documents either apostilled or be notarized by the Korean consulate within Turkey. Hı hı. Az önce de söylediğim gibi bu dokümanların hem noterce onaylanmış olması gerekiyor hem de apostillenmiş olması gerekiyor. Okay. Okay. And then next, we will also need a balance certificate from the name of the student or from the parents of the student, indicating with a balance of over 10,000 US dollars. Hı hı. Ve üçüncü olarak da banka bakiye belgesi gerekiyor. Ya sizin ya da ailenizden birinin hesabında 10.000 minimum olarak 10.000 dolar ya da üzerinde bir bakiye gerekiyor. Okay. May I ask a question here? Yeah, sure. Yeah, what can I do? I guess before we were talking about the 20,000 US dollars, so I cannot really understand if we need 10,000 or 20,000. Yes. To clarify, the 20,000 US dollars applies to the degree program, such as the undergraduate course or the graduate school course. However, this 10,000 US dollar requirement applies to the Korean language program, so language visas in this case. Okay, okay. Because I guess there was a confusion. We were asking for students to provide with 20,000 US dollar. That's why. No, I think it was because of the income certificate. If they don't have income certificate with $2,000 monthly, I think they should provide $20,000, right? This was the email you sent us, I think. Yes, in this case, so going on to document number 4, such as the parent's income certificate and proof of employment. So, seeing that the 10,000 US dollar bank certificate is a requirement given by the immigration office, we'll also need to take a look into the students' guardians to see if they can fully support themselves throughout their stay in Korea. And if the parents' documents cannot be provided, we'll also need to make some questions into their balance certificate as well. And the 20,000 requirement could be an example of sorts. So if the student can provide information or proof that he or she can support him or herself throughout their stay in Korea, then I think document number 4, such as income certificates, can be waived. But the default set of documents we have that we require for all students would be the one in the slides.
Okay. Şöyle aslında yani 4. belgede de sizin ailenizin gelir belgesi ve bir işte çalışıyorlarmış. Yani onunla alakalı bir belge alınıyor. Yani çalışma belgesi oluyor bu. Bununla birlikte aslında bu belgeyle beraber öğrencinin bu proje dil programını karşılayabilme ihtimali var mı? Yani karşılayabilecek mi? Buna bakılıyor biraz da. Burada şöyle aslında eğer yani karşılanamıyorsa örneğin hani bunu destekleyebilmek açısından banka bakiye belgesinin biraz daha yüksek gösterilebilir örneğin. Belki bu örneği verebiliriz. 4. belge açısından. Çünkü tabii orada hani siz orada yaşamınızı geçirirken Türkiye'deki şartlara göre biraz daha miktar gerektiği için bazen bu durum sorun olabiliyor. Ama 3. bakiyeyi yani 3. belgedeki bakiyeyi biraz daha yüksek göstererek belki bu aşılabilir bu şekilde. Okay. Okay. Mhm. All right. After seeing the student's online application, what we are going to do is conduct an interview with the student, which will be mainly done in English, and providing translations if needed. And the interview itself will be done for about 10 to 15 minutes. Hı hı. Bundan sonraki aşamada, başvuru yapıldıktan sonraki aşamada mülakat oluyor. Mülakat ise yaklaşık 10-15 dakika civarında sürüyor. Burada aslında hem öğrenci tanınıyor biraz da. İstenirse eğer çeviri imkanı olabilir. Yani İngilizce çok çok iyi bilmeyen öğrenciler için böyle bir imkan da var. Tabii İngilizce bilmek biraz daha seçilebilirlik adına daha iyi oluyor. Okay. Okay. And after the interview and document screening, the student will then receive the verdict for his or her application through the email that he or she registers through. Ve bunun ardından zaten artık sonucunuz belli olmuş oluyor. Kabul alıp almadığınızla alakalı bir belge geliyor. Okay. Okay. And upon receiving the verdict and saying that he or she is accepted into the Korean language program, they'll receive a student invoice for the tuition fees into the Korean language program. Hı hı. Hemen ardından zaten fatura geliyor. Invoice adında bir fatura geliyor. Bunun içerisinde hem kabul alıp almadığı öğrenci hem de ne kadar ödeyeceği vesaire aynı zamanda burada oluyor. Okay. Okay. And the graph below, the table below indicates how the invoice will be broken down, which will be tuition fees, registration fees, and overseas transaction fees. Bunun içerisinde dönem ücretleri, 6 aylık kayıt ücreti ve dışarıdan aynı zamanda işte transfer ücretiyle beraber toplamda 3.400.000 Kore tutuyor. But I think this is with not with the discount, right? They have 400 Kore 20. Sorry, I couldn't catch what you said. Can you tell me one more time? But I think this is not with the discount, right? Because Turkish students have a 20% discount for Sorry. first semester, right? Yes, I think if what you're saying is if students apply through East and West Education, Yes. if they apply through that, yes, if they apply through East and West Education, Mhm. up to applicants for the summer semester of 2022, they will be able to receive a 20% scholarship for their first semester. So the table Mhm. you're seeing is without the scholarships and the Mhm. default amount for 2 semesters. Okay, thank you. I'm translating. Buradaki gördüğünüz fiyatlar indirim olmadanki fiyatlar aslında. Eğer İSTES eğitimle beraber başvuru yaparsanız ilk dönem için %20 indirim kazanıyorsunuz. Ki bu da aslında bayağı güzel bir miktara denk geliyor. 2022 yaz dönemine kadar yapılan başvurularda bundan yararlanabiliyorsunuz. Okay. Okay. All right. So the table with the amounts, it's the examples for last year. So with this year's tuition fees, it's going to be 3.3 million Korean won for 2 semesters, which is about 6 months. Hı hı. 6 aylık ücret bu geçen dönem 3.2 milyon ama bu dönem için 3.3 milyon Kore wonu olacak. 3.3 million, right? That is correct.
Okay. Yani bu dönem 3.3 milyon Kore won olacak. 6 aylık eğitim ücreti. Okay. Okay. And for students applying for the first time, they will have to pay some registration fees, which is going to be 100,000 Korean won. Hı hı. Olarak kayıt ücreti var. 100.000 Kore wonu. Okay. Mhm. And overseas transaction fees are kind of like fees that can be deducted in the case overseas transaction fees occur during their transfer from Turkey to Korea. Türkiye'den Kore'ye transfer yaparken kesilebilecek ücretler de overseas transaction fees kısmında görebilirsiniz. Bu değişebilir tabii. Bu kesilebilecek ücret bakımından genel olarak yazılmış bir şey. Okay. Okay. So the fees that occur will be deducted from this account, and normally it doesn't really occur to the amount of 100,000 Korean won. So the remaining fees from this account will be refunded to the student at the end of his or her first semester. Bu ücret eğer az ya da çok geldiyse, yani örneğin 100.000 Kore won'dan az tuttuysa transfer ücreti, Kore'ye gittiğinde zaten bu geri iade ediliyor. Okay. Okay. And just another disclaimer here is that within the tuition fees, we also have medical insurance coverage for students. So upon their arrival in Korea, they will automatically be enrolled into international student and medical insurance program. Hello. I think Batuhan has problems with the internet. I will I will translate. Okay, all right. Şimdi diyorlar, siz bu Sejong Dil Okulu'na başvurduğunuz zaman sizin otomatik olarak ve ücretsiz bir şekilde sigorta veriliyor öğrenciye. Okay. All right, thank you. And so I'm just going to go on to talk about what students usually do after learning the Korean language program. So mainly there are 3 courses that the students can take, which is first of all, take a TOPIK exam, or secondly, study in Korea and study in Korea if you are going to take the Korean language program online. And thirdly, pursue undergraduate or graduate studies within a Korean university. Okay. Şimdi dil eğitimden sonra öğrenciler genelde ne yapıyorlar? Öğrenciler genelde ilk önce tabii ki TOPIK sınavına giriyorlar. Ondan sonra isterse lisans üstü programlarına katılıyorlar. Okay. Okay. All right. So first of all, for the TOPIK examination, you can refer to the schedules given by the TOPIK committee. And after learning the Korean language program, you can take the TOPIK exam to get certified scores to use for jobs or applying to any other places that do require such proficiencies. Batuhan, sen duydun mu? Okay, I came back. Hi. Hi, I'm translating. Duyduğum kadarıyla, dinler düzeltirsiniz eğer yanlış duysam. Bu yeterli seviye aldıktan sonra üniversiteye geçiş yapabilirsiniz ya da bu gerekliliği gerektiren herhangi bir alanda, işte iş başvurusu olabilir, başka bir yer olabilir. Bunun için de TOPIK belgesini kullanabilirsiniz. Evet, doğru. Okay, you can go. Okay. And what I was saying about online classes is that we understand that due to COVID-19, it's difficult for students to enter Korea directly to learn the Korean language, or they want to achieve a certain proficiency before coming into Korea. Bunun dışında aynı zamanda online Korece programları da var. Bu işte Covid yüzünden, koronavirüs yüzünden Kore'ye gidemeyen öğrenciler için sağlanmış bir program. Bununla beraber yine aslında bu TOPIK dil belgesini alabilme imkanınız, yani mezuniyet belgesini okulda alabilme imkanınız oluyor. Bu da aynı zamanda sağlanmış bir One second. Eda Nur Hanım, evet teşekkür ederim. Bir de Eugene Yoğuna Chang, kapatabilir misiniz mikrofonları lütfen? Teşekkürler. Okay, you can go.
Okay. All right. So seeing those needs, if a certain number of students can create a separate class, we can open purely online classes for the Korean Hı language program, where students can take them in Turkey. hı. Eğer yeterli sayı sağlanırsa e, herhangi bir dönem için o zaman direkt olarak tamamen online bir şekilde işleyen Korece dil programı açabiliyor üniversite tarafından. Okay. Okay, so if we can make separate online classes, for example, you can take levels 1 and 2 within your purely online class in Turkey, and then after coming into Korea, you can join higher levels right away and proceed to universities as quickly as possible in this option. Hı hı. Online olarak level 1 yani seviye 1 ve seviye 2'yi alabilirsiniz. Direkt olarak Korece dil programı açısından online bir şekilde. Offline olarak da yani yüz yüze olarak da level 3'ten sonrasını aslında temin edebilirsiniz Korece dil programına Kore'de giderek. Okay. And the online classes that you can take in Turkey are exactly the same classes that you will be receiving in Korea. So you'll receive certificates and certification for your Korean language programs done online as well. Hı hı. Ve yani tamamen aslında online olarak da bu eğitimi aldığınız zaman offline olarak nasıl bu eğitimi alacaksanız aynı belgeleri almış oluyorsunuz, aynı sertifikayı almış oluyorsunuz. Bundan dolayı da aslında güzel bir fırsat Kore'ye gidemeyen öğrenciler için ya da Kore'deki masrafları karşılayamayan şu anlık öğrenciler için bu online direkt olarak başvuru çok çok daha iyi bir fırsat bundan dolayı. Okay. Okay. All right. And in this case, after learning the Korean language program, you can proceed on to undergraduate studies by going to universities within Korea. Hı hı. Artık Korece dil programı bittikten sonra lisans başvurularına, lisans eğitimine geçebilirsiniz. Okay. Okay. And for example, within Sejong University, there are several majors that have different Korean language requirements. Hı hı. Bütün Sejong Üniversitesi açısından, Sejong Üniversitesi içerisinde farklı farklı dil seviyeleri gerekiyor bazı bölümler için. İşte sanat, bunun dışında işte Creative Studies gibi bölümler için minimum olarak level 2 gerekirken ya da daha üzeri Kore dili, işte medya, business gibi bazı bölümlerde ise Topic 4 veya üzeri gerekebiliyor. Yani bölümden bölüme değişiklik gösteriyor aslında. Topic gerekliliği. Okay. Oh, I think you already explained it for me. So yeah, Mhm. even if you don't have a TOPIK score for Sejong University majors, you can graduate from levels 2 or above for the arts and PE majors, and level 4 for Korean intensive majors like the Korean language major or media. And for all the other majors, you can graduate from level 3. Therefore, after graduating from those levels, you don't need a TOPIK score in order to apply to Sejong University's undergraduate course. Hı hı. Yani bu Sejong Üniversitesi'nin Korece Dil Programı'ndan mezun olduktan sonra başvururken direkt olarak Sejong Üniversitesi'ne topik dil belgesine yani sınava girdiğiniz topik dil belgesine direkt olarak gerek olmuyor. Çünkü zaten siz o Korece Dil Programı'nı bitirmiş oluyorsunuz, eğitimini almış oluyorsunuz. Bu şekilde oradan aldığınız sertifikayla geçiş yapabiliyorsunuz, başvuru yapabiliyorsunuz lisans eğitimine. Okay. Okay. So upon your application with your Korean language proficiencies, you can choose your major. And some of the majors in the undergraduate course that Sejong University prides itself on would be hotel management and its comics majors and creative studies, such as animations, music, and much more. Hı hı. En çok bilinen bölümler ise işte otel yönetimi, yaratıcılık kapsamlı bölümler, işte animasyon, müzik ve bunun gibi bölümler en çok bilinenler. Bu şekilde yine bölümünüzü seçebilirsiniz. Okay. Okay.
All right. And in this case, if you do apply for a specific program called the Sejong Prep course, we can provide extensive scholarships for students that are enrolled in this program. Hı hı. Ve aslında Korece Dil Programı'nı Sejong Üniversitesi'nde bitirdikten sonra eee, çok kapsamlı burslar sağlayabiliyor Sejong Üniversitesi. Direkt olarak kabul ücretinin %100'ünden muaf olmuş oluyorsunuz, tamamından muaf oluyorsunuz. Dönem ücretinin tümünden ise yine muaf oluyorsunuz. İlk dönem için tabii. Daha sonraki burslarda yine farklı farklı burslar var ama bu direkt olarak Korece Dil Programı bitirdikten sonra alabileceğiniz direkt olarak bir ilk dönem bursu aslında. Okay. Okay, so if you apply for the Korean language program under the Sejong Prep course and are accepted into Sejong University's undergraduate course later on, we want to provide as much scholarships to those students as possible. So we decided to give those students that are accepted 100% admission fees and 100% tuition fees for their first semester in the undergraduate course. Hı hı. Korece Dil Programı'ndan mezun olmuş öğrenciler için, yani özellikle Sejong Üniversitesi'nin oldukça fazla burs sağlamak istiyorlar o öğrencilere. Bundan dolayı da az önce söylediğim gibi işte %100 kabul ücretinden muaf oluyorsunuz ve aslında dönem ücretinde ilk dönem için tamamından muaf oluyorsunuz. Okay. Okay. All right. And so those are, this presentation was a brief introduction to what our Korean language program was and how students can go on to different branches, such as studying here in Korea or studying in undergraduate courses and so on. And I'd like to conclude this presentation by providing some of our contact information here. Hı hı. Ve son olarak da Sejong Üniversitesi'nin işte lisans ve yüksek lisansa başvurmak isteyen öğrenciler için yine iletişim bilgilerini de yine ekranda görebilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa da hem bize hem de kendilerine ulaşabilirsiniz. Okay. Okay. All right, and on the left, you can see our Center for International Education, which is going to be the place that you want to contact in case you're interested in the Korean language program. And on the right is the contact information for the Center for International Students and Scholars, where you can contact for more information regarding undergraduate studies and so on. Hı hı. Sol tarafta birinci olan da Korece Dil Programı'na eğer başvurmak istiyorsanız iletişime geçmeniz gereken yer birinci kısım oluyor. İkinci numarada ise lisans ya da işte lisans ve lisansüstü bölümler için başvuru yapmak istiyorsanız o zaman iletişime geçeceğiniz adres de ikinci kısımda yer alıyor. Okay. Okay, so this was a very brief introduction to the Korean language program to just get you guys interested. But if you have more questions, you can always contact us, or I'm pretty sure, I'm just going to assume that East and West Education will be happy to help the students as well. And and I hope to see you guys in Korea. So thank you so much for participating in this presentation. And if you have any questions, I'll be more than happy to answer them right now. Son olarak, okay. I wanted to ask you a couple of questions regarding the sure. Korean language program. So after 6 months, the students are allowed to do the part-time jobs. Are there any jobs available at the campus or of the Sejong? So there, in the case of the campus, I like to say yes, but there are irregular openings for students that want to help out in the office. But to say that it's a stable option would be a lie because sometimes there are openings, but sometimes there are not. So usually, if the students want to take part in part-time jobs, they usually look for places in Korea, such as convenience stores or restaurants, because not only is it easily accessible, but it's also a place where they can actually practice their Korean language the most by getting in contact with the actual people of Korea. So I think those would be the most, how would you say, common part-time jobs that students take afterwards. Okay, but
Aslında hani part-time 6 aydan sonra part-time çalışmayla alakalı bir soru sorduk, yani çalışabilir misiniz diye. Çalışabiliyorsunuz, evet. Hem ikiye ayırdı, yani aslında iki şekilde çalışabilirsiniz. Üniversite içerisinde de yine çalışılabilir aslında, ama çok fazla kayıt açılmıyor. Yani bununla alakalı çok fazla işe giriş alınmıyor. Bundan dolayı çok değişiyor. Yani dönem dönem biraz da şansınıza bağlı bu. Üniversitede kampüs içerisinde part-time işe girebilmekle alakalı. Bunun dışında aslında çok kolay olarak üniversite dışarısında, yine Sejong Üniversitesi'nin kampüsü de Seul'ün çok hani merkezinde olduğundan dolayı iş bulabilmek biraz daha kolay. Bu açıdan da yine işte restoranlar özellikle yine Korece dilinizi geliştirebilmek için de yine tavsiye ediyor kendisi. Korece dilinizi geliştirebilmek için de işte restoranlar ve bunun gibi yerlerde yine hem daha kolay iş bulabilirsiniz, hem de çalışırken aynı zamanda derslere de ek takviye olarak Korece dilinizi konuşarak geliştirebilirsiniz. Okay. And can you answer question for the degree programs, or you are familiar only with the language program? Well, I can provide rather accurate answers regarding the language program, but Okay. yeah, as for the degree programs, I think it would be best to contact the CISs directly because I do understand the cases might be different upon student to student. So I think contacting the CISs would get you the most accurate answers for degree programs. Okay, all right. Thank you so much for your time. Not a problem at all. Wonderful to be here. Yeah. Students as soon as possible. Can you please mute the student, Eugene Yona Chang? You have the right to mute the student. Yes, thank you. Yeah, Okay. I just did. Yeah. Okay. I think Bushra has a question. One student. Okay. Efendim Bushra. Yeah. Okay. İngilizce mi Türkçe mi ileteyim? Siz mi çevirirsiniz, ben mi çevireyim? Fark etmez. Türkçe Siz de olur. söyleyebilirsiniz, fark etmez. Deneyelim. Thank you for the presentation, first of all. And I have a question, like, can we use the language certificate provided by the Sejong University as a proof of our language proficiency for Korean government scholarship program? In that case, to answer your question, I think it would be best to have a topic score, an actual topic score. But language program certificates can be used as, how would you say, they're not available as an actual alternative. They can be used as supplementary materials. But I think topic certificates would be the most accurate form to use for government scholarships. Oh, I got it. Thank you. Ben diğer öğrenciler için çevireyim istersen. I can translate for other students, I think. Okay. Öğrencimiz şeyi sordu biraz daha, burada Sejong Üniversitesi'nden alınan dil sertifikasını KGSP, işte GKS başvurularında kullanabilir miyiz diye. Bunun cevabı da aslında kullanabilirsiniz, evet, ama resmi olarak topik dil belgesinin alınması çok çok daha iyi olacaktır nezdinde, genel anlamda. Ama bunu daha çok destekleyici materyal olarak Sejong Üniversitesi'ne alacağınız dil belgesini kullanabilirsiniz. Okay. All right, thank you so much. We hope we can send you students as soon as possible. No, it was just a great pleasure to talk here, and I think I got kind of nervous and started a lot, but thank you so much for staying with me throughout the presentation. And I do understand that some of the materials they're very vague because I just wanted to provide just a bigger picture before going on to the specific details, and thought the presentation would get way too long regarding that. So just please note that we're always open to questions, and I understand that every student has differences and different questions that they want to ask, and we are always open, and we're always here to help. Thank you. I have one more question. Do you think it will be Sure. possible to have a seminar with the representative of the degree programs as well? I think I'll have to contact them, but I think it'll be possible, or at the very at least, if we can, let's say, have like a questionnaire to gather the questions, we can return the entire questions with like a in a Q&A session or something like that. So I think it would be possible to do so.
Okay, great. Thank you so much. Thank you again for the great presentation. Thank you for your time and have a good No day. problem. We'll keep in touch. Thank you so Definitely. much Thank you for so coming. much, and I hope you have a wonderful day then, okay? Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar size de. Umarım yararlı bir yayın olmuştur, hem seminer olmuştur. Çok teşekkürler katıldığınız için. I just forgot that I was the host. I was just wondering if it would be okay for me to just close this meeting entirely, or should I just Yes, you can give the close. host to someone? You can Okay. close. All right. Thank you. Okay, Thank you so much. Have a Bye bye. wonderful day.